శ్రీలంక డే 3లో క్యాండీలో ఏం చేయొచ్చు, హాఫ్ డే ఎలా స్పెండ్ చేయాలి, మంచి ఫుడ్ ఎక్కడ తినాలి, షాపింగ్ ఎలా ఉంటుంది, క్యాండీ టు నువర్ ఏలియా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత అండ్ ఎలా ఉంటుంది, వాటర్ ఫాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టీ ఫ్యాక్టరీలో ఏమేమి ఉంటాయి, ఫైనలీ నువర్ ఏలియాలో స్టేకి ఎంత పెట్టచ్చు, లోకల్ సైట్ సీయింగ్ ప్లేసెస్ ఏంటి, అక్కడ ఫుడ్ ఏం తినచ్చు అనేది క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూడండి. మీరు డే 1 అండ్ డే 2 వీడియోస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను, అవి కూడా చూసేయండి. So let's get into the log. Happy birthday. సో క్యాండీలో అయితే మానస నా బర్త్డే చేసింది నైట్, అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి మేము లోకల్ షాపింగ్, అంటే హాఫ్ డే ఉంది కాబట్టి చిన్నగా పక్కనే ఒక షాప్ ఉంటే దాంట్లో దూరాము. అసలు కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది బ్యాక్ కాస్ట్ చెప్పాలి అంటే మన కోటిలో ఎలాంటి క్వాలిటీ అండ్ ఎలాంటి ప్రైజెస్ ఉంటాయి సేమ్ అదే ప్రైస్ ఉన్నాయి. మన ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేస్తే అంతే వస్తుంది, 300 to 500 అదే ప్రైస్ అనమాట. అండ్ ఇదంతా చూసాము, ఓకే క్వాలిటీ ఓకే ఉంది, బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, నార్మల్వి కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా చూసేసి బయటకైతే వచ్చేసాము. సో మేము ఇప్పుడు Relic అండ్ అలా మన లేక్ సైడ్ తిరుగుదాం అనుకొని బయటకు వచ్చామన్నమాట. సో చూస్తే ఇక్కడ లాటరీ ఉంది అండ్ ఫ్రెష్గా వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు, అండ్ స్పైసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు అనమాట. లలిత జ్యువెలర్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. మామూలుడు కాదుగా మనోడు, డబ్బులు ఉరికినే రావని చెప్పి ప్రతి చోట పెట్టేశాడుగా. సో ఇది పేపర్ దోశ, అది ప్లెయిన్ దోశ. ఇక్కడ శ్రీలంకలో వర్షాలు అనేది అస్సలు ప్రెడిక్ట్ చేయలేము, ఒకేసారి చాలా పడిపోద్ది, అండ్ నెక్స్ట్ 5 minutesలో ఏముండదు ఇలా. సో మనకి ఇట్లా జీబ్రా క్రాసింగ్ నడిస్తే చాలా రెస్పెక్ట్గా ఆపేస్తారు. Bravo, India.
సో వెళ్ళే దారిలో ఇలా టీ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది, అన్నీ చూడొచ్చు అనమాట. టీ గార్డెన్. సో ఇక్కడికి వస్తే మనకి ఇలా తీసుకెళ్తారనమాట అలా పర్సన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాము టీ ఫ్యాక్టరీ దగ్గరికి. తనతో మాట్లాడదాం, అసలు వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంట. అడుగుదాం. హాయ్, Hello, madam. Ayubowan, welcome to our tea factory. I am Maheshi. Today I am going to explain about how to make black tea. ఓకే. Okay, Sri Lankan tea very popular in the world as Ceylon tea. Yes. Mainly we have three type of tea: black tea, green tea, and white tea. So black tea, green tea from same mother tea plant, green Okay. color tea plant, but production method only different. Oh, So white tea we use different plant, it's be different flow. okay. So that plant like a red color, that plant rare and expensive. So white tea little bit expensive but more valuable tea. Okay. Why? White tea. So here Rocher tea plantation we have 1,200 hectares. This factory and the field altogether employ 2,000 people. Okay. So out of 2,000 we have 900 tea makers only the women. Men's also working here, they are doing hard work, tea picking only women. Okay. Because they have number fingers. They can fast picking, they are expert for that. So usually we pick in 2 leaves and the bud or 3 leaves and the bud like this. Okay. You have to pick like this. Yes. So per day one lady picking 20 kilo. So Okay. after that fresh tea leaves we transfer to the other factory. So సో ఈ బెల్ట్ ఉంది కదా, దీని మీద 1350 కేజెస్ ఆఫ్ టీ లీవ్స్ వేస్తారంట. అంటే దీని కెపాసిటీ అది. ఇది 50% డ్రై అయిపోయిన తర్వాత 15 అవర్స్ లోపు 3 అవర్స్కి ఒకసారి అన్ని వైపుల నుంచి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటారంట లీవ్స్ని. అంటే ఎటు సైడ్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ తడున్నా పోతుందని. 50% డ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం దగ్గరికి అయింది కదా, అయిన తర్వాత దీని నుంచి వేరే బెల్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారంట. ఆ బెల్ట్ చూద్దాం. సో ఆ లీవ్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏదైతే మెషిన్ ఉందో దీని మీద వేస్తారంట. ఈ బెల్ట్ మీద వేస్తే ఇక్కడ నుంచి స్లోగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ కింద ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోద్దంట. అక్కడ సెకండ్ స్టెప్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట. సో అది కూడా చూసేద్దాం రండి. this is the fermentation area. Fermentation means natural oxidation process. Okay. And this is the secret of black tea. Okay. Because black tea only the fermentation, no crush, no fermentation for white tea and green. సో ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ ఒక 3-4 ఇంచెస్ వరకు ఇక్కడ ఇంకో బెల్ట్ లాగా ఉంది, దీని మీద వేసేస్తారంట. వేసినప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ గ్రీన్ కలర్ క్రష్డ్ లీవ్స్ ఏవైతే అక్కడ తీసారో అవి ఇక్కడ వేసినప్పుడు అక్కడ నుంచి వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటూ నేచురల్ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి అవి కొన్ని అవర్స్ తర్వాత బ్రౌన్ కలర్ లోకి చేంజ్ అయిపోతుందంటే అదే మనకి ఇచ్చే బ్లాక్ టీ. అంతేగాని ఇక్కడ వేరే కెమికల్స్ అలాంటివి ఏమి యూజ్ చేయరు అది టర్న్ అవ్వడానికి. సో ఇది గ్రీన్ లీఫ్ అనేది బ్రౌనిష్ కలర్ లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ లో. Madam sir, now we are going to see our different kind of teas are first. We have black tea, green tea and white tea. Also semi-fermented tea. ఓకే. సో ఇప్పుడు టీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీస్ చూసేద్దాం, టేస్ట్ కూడా చేయొచ్చు అంట. Kind of tea sample in our factory. First two premium, golden and silver. So these two types. సిల్వర్ టిప్స్. దిస్ ఈజ్ వైట్. Yes, type of white tea. ఓకే. సిల్వర్ నీడిల్స్. So this two type made of red color tea plant. I told you we have clone plant. This is the plant. You can see different madam. ఓకే. This one like a red color. దిస్ tea. ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ వైట్ టీ. Yes madam. ఓకే. This plant rare and expensive. So white tea little bit expensive but more valuable tea. So this is the Okay. mother tea plant. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఫర్ బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్. Yes. దిస్ ఈజ్ ఫర్ వైట్. White. ఓకే. And first one we dry 3 months. And second one 1.5 month we dry. We take only Okay. the bud, not going to machine, only sun dry. Oh, Natural only process. these buds. Yes.
And this one more popular one, golden flower infused. This one made of gold and silver black tea and especially dry tea. Strong, medium and light taster. And those are black tea. First one, OP, orange mango tea. This one nice milk and sugar. ఓకే Okay. We normally serve BOP, medium taste black tea for drink. Otherwise, you can select any kind of tea for taste. Tea is free of charge. You can select any kind of tea. You can get nice experience. సిల్వర్ టిప్స్, ఈ గోల్డెన్ టిప్స్. సో ఇవన్నమాట ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోయేది. ఇదేమో శ్రీలంకన్ సీలోన్ టీ, బ్లాక్ టీ. సో ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దాం. నాకు సిల్వర్ నీడిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఇంతకుముందు తాగాను, కానీ ఇక్కడ నేచురల్గా అసలు ఇలా చేస్తారు ప్రాసెస్ అని అయితే నాకు తెలియదు. సో ఈ సిల్వర్ నీడిల్స్, ఈ రెడ్ కలర్ టీ, ఈ పైన బడ్ ఉంది కదా, ఇది జస్ట్ ఎండలో డ్రై చేసి ఇచ్చేస్తారు, అదే సిల్వర్ నీడిల్స్, అందుకే అంత కాస్ట్లీ. సో లెట్స్ హ్యావ్. ఆహా, ఎంత బాగుందో టేస్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ గోల్డ్ అనమాట. గోల్డ్ వచ్చేసి ఇదే పైన బడ్స్ని, గ్రీన్ పైన బడ్స్ని, బడ్ ఉంది కదా, దీన్ని జస్ట్ ప్లక్ చేసి డైరెక్ట్ ఎండలో అలా ఉంచేసేస్తారు. అప్పుడు గోల్డ్ నీడిల్స్ తయారవుతాయి, అదే గోల్డ్ టీ. దేనికదే డిఫరెంట్ టేస్ట్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. కానీ ఈ వైట్ నీడిల్స్ టీ అనేది చాలా అంటే చాలా మంచిది, ఇది కూడా చాలా మంచిది. బట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ సిల్వర్ నీడిల్స్, తర్వాత గోల్డ్. ఆహా, చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ టీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ సీలోన్ స్పెషల్, సో అది కూడా టేస్ట్ చేద్దాం. చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది టేస్ట్. మస్ట్ ట్రై సీలోన్ టీ, శ్రీలంకస్. సో గైస్, ఇది టీ ఫ్యాక్టరీలో జరిగే ప్రాసెస్. మనం నార్మల్గా లావుగా ఉండే టీ పార్టికల్స్ తీసుకుంటే అవి చాలా లైట్గా ఉంటుందంట ఫ్లేవర్. ఏదైతే ఫైన్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫ్లేవర్ ఉన్న టీ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడన్నా తీసుకునేటప్పుడు లైట్ పార్టికల్స్ తీసుకుంటే స్ట్రాంగ్గా కావాలనుకునే వాళ్ళు అది తీసుకోవచ్చు. పెద్ద పార్టికల్స్ ఉన్నది మాత్రం కొంచెం లైట్ ఫ్లేవర్, లైట్ టేస్ట్ ఉంటుందన్నమాట, అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండదు. సో అలా టీ తీసుకోవచ్చు. నిజంగా ఈ అనుభూతి చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చుట్టూరు కొండలు, ఆ కొండల మీద ఈ టీ ప్లాంటేషన్స్, అసలు నాకు ఇంత తేడా ఉంటుంది అని చెప్పి తెలీదు. ఇది రెడ్ టీ ప్లాంట్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ అంట, అందుకే మనకి సిల్వర్ నీడిల్స్ కానీ బ్లాక్ టీ కాదు, ఇది బ్లాక్ టీ అండ్ సిల్వర్ నీడిల్స్, దానికి సంబంధించిన టీస్ అన్నీ దీంతో తయారవుతాయి. వైట్ టీ అంత కాస్ట్లీ ఎందుకు అంటే ఈ ప్లాంటే అంత కాస్ట్లీ అంట. అండ్ గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ రెండు దీంతోనే తయారు చేస్తారు. నాకైతే చాలా మంచిగా అనిపించింది ఈరోజు ఈ ప్లాంటేషన్స్ అన్నీ చూసిన తర్వాత.
సో గైస్ న్యూవర్ ఎలియాలో మనకి గ్రెగరీ లేక్ అనేది ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మామూలుగా అయితే మనము టికెట్ పెట్టాలనుకుంటే 600 LKR, కానీ మనము దాని పక్క నుంచి వెళ్తే మనకి ఫ్రీ అనమాట. 600కి వెళ్ళే దాంట్లో పెద్దగా ఏం లేదు. సో ఇలా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోండి, మీకు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.